Assalamualaikum. Can we start now? Salam, madam. Boleh? You can refer to the slide. Saya dah share dekat slide, saya dah share dekat Google Classroom. Kalau tak pun, tak apa. Boleh je kat sini. Daniel. Orang cakap, Daniel Wafi. Okay. Alright. So, kita mula lah ya. Boleh? Oh, boleh. Boleh, madam. Okay. Hari ini, nanti saya share dulu. Okay. Depreciation. Depreciation ni adalah chapter yang terakhir untuk subjek ni. So finally, akhirnya kita dah sampai pada chapter yang terakhir for this subject, Business Mathematics. If I'm not mistaken, saya tak ingat saya dah bagi tahu ke belum. Topik ni akan masuk tak dalam test 2? Saya ada cakap tak? Saya ada inform ke topik untuk test 2? No. Ya? Yes? No. No? No. Awak tak tahu topik ni masuk test 2 ke tak? Sesiapa? Boleh respon dekat saya. Madam, topik kata dah belajar lagi ke? Topik calculus? Topik calculus? Kita ada belajar calculus ke? Do you know when is your test 2? Tahu tak test 2 bila? January. Betul, it's next week. I think it's next week. Awak kena tahu topik apa yang masuk. Test 2 minggu depan. Kena tahu topik apa yang masuk. Okay. Sekarang ni kita berada pada minggu yang ke-13. Satu semester ada 14 minggu. So minggu 13 ni insyaAllah kita akan habiskan the final chapter for this subject, which is depreciation. So next week, which is the last week of this semester, boleh focus on revision. So on 22nd, you will sit for your test 2. And then, bukan 8, dah tukar lagi tarikh 7. 7 Februari adalah final assessment. Okay? Saya tahu, saya tak sempat lagi tanda awak punya test 1. Tapi saya akan pulangkan semua sebelum final assessment. So minggu depan bila fokus on revision, so saya pun boleh fokus on marking lah. I'll mark all your test and quiz dan saya akan pulangkan sebab saya memang kena return sebelum final assessment. Jadi awak boleh semak semula, awak boleh check awak punya markah. Semua itu adalah untuk carry mark. So I really hope that you will do well for your test 2 sebab this is your last chance lah. Awak dah buat 3 quiz, awak dah submit assignment, sudah buat 1 test. So test 2 is your last chance untuk kumpul carry mark yang baik. Alright, without wasting any more time, let's start with the final chapter for this subject, Mathematical Application in Accounting, Depreciation. Apa itu depreciation? Senang cerita, depreciation ni susut nilai.
Okay, depreciation is the reduction in value. Okay, depreciation is the reduction in value. Susut nilai lah of physical asset over time due to age, wear and tear or decreasing efficiency. So barang akan, nilai dia akan susut. Barang seperti kereta, kita beli kereta, awak bawa je keluar daripada kedai, in that moment nilai dia akan susut. Okay, barang juga akan susut nilai dia kerana usia, kerana kekerapan kita menggunakan barang tersebut dan juga kerana kerosakan. Ataupun decreasing efficiency. Dia semakin kurang efisien lah barang tersebut. Okay, many properties such as buildings, machinery, vehicle and equipment depreciate in value as they get older. So banyak harta seperti bangunan, mesin, kenderaan, peralatan, nilai dia akan menyusut semakin lama usia barangnya tersebut. Okay, that is depreciation. So there are two methods to calculate depreciation. The first method is straight line method and the second method is declining balance method. Okay, let's look at the first one, straight line method. The total amount of depreciation is spread evenly to each accounting period throughout the useful life of the asset. Okay, straight line method ni dianggap setiap tahun nilai aset tu akan menyusut dengan jumlah yang sama. Kalau beli kereta tadi, tahun pertama nilai dia susut katakanlah 1,000. Tahun kedua susut lagi 1,000. Tahun ketiga susut lagi 1,000 sehinggalah habis nilai kereta tu. Kalaulah harga kereta tu let's say 100,000. So kita anggap dalam masa 100 tahun nilai dia habis lah, macam tak logik pula Contohnya kalau menyusut 2,000 lah. Okay, kalau 2,000 setahun, selepas 50 tahun kita boleh anggap kereta tu dah tak ada nilai. Macam tu lah contohnya. Okay, untuk straight line method. Dia anggap purata je. Setiap tahun nilai dia akan menyusut dengan jumlah yang sama. Okay, for the second method, declining balance method, an accelerated method in which higher depreciation charges are deducted in the early life of the asset. Okay, declining. Declining ni maksud kalau direct translation tu maksudnya menurun kan. Menurun maksudnya declining balance method anggap satu barang tu nilai dia akan susut lebih banyak di awal usianya. Okay, kalau kereta tadi 100,000, tahun pertama tu dia susut terus 10,000. Okay, awal tahun tu 10,000. Kemudian second year tu dia makin turun. Okay, 8,000 susut nilai. The third year turun lagi, 7,000. Okay, makin lama makin rendah. Okay, susut 6,000, susut 5,000, susut 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 dan seterusnya. Okay, sehinggalah habis jangka hayat kenderaan tersebut. Okay, so again there are two methods to calculate depreciation. The first one is straight line method. Straight line ni basically dia pukul rata. Dianggap setiap tahun barangan tu susut nilai dia adalah sama. Tapi kalau declining balance method, higher depreciation charges are deducted in the early life of the asset. Okay, awal tahun tu susut lebih banyak dan semakin lama semakin berkurang. Straight line method. Number one, to calculate the total depreciation. Total depreciation, sejumlah keseluruhan susut nilai. Original cost minus the scrap value. Scrap value ni adalah nilai akhir. Okay, nilai akhir sesuatu aset. So, total depreciation we can write it down as DP. So, D ni depreciation, P ni maksudnya total lah. Original cost, C, scrap value, S. The second formula is how to calculate the annual depreciation. Okay, macam saya cakap tadi, straight line method ni kan dia macam pukul rata. Pukul rata setiap tahun aset tu akan depreciate with the same value. Dia akan berkurang nilai dia dengan jumlah yang sama. Sebab itulah nak dapatkan annual depreciation equal total depreciation divided by useful life in years. Macam kita buat purata lah. Okay, total depreciation tadi ambil daripada the first formula.
cost minus scrap value and then divide by the useful life in years. Okay, macam kita ambil purata. From there we get the annual depreciation. The third formula is to find the accumulated depreciation. Okay, nilai susut terkumpul. Kalau annual depreciation, nilai susut nilai untuk 1 tahun. Accumulated depreciation, nilai susut untuk yang terkumpul. Okay. So annual depreciation multiply by N. N ni tahun lah. Okay, N tadi useful life in years. Kalau kita nak tahu accumulated depreciation untuk 3 tahun. So annual depreciation darab dengan 3. Kalau nak tahu accumulated depreciation untuk 5 tahun. Okay, annual depreciation darab dengan 5. The fourth formula is to find book value. Okay, book value ni kita boleh katakan sebagai nilai semasa. Okay, kita nak tahu nilai kereta tersebut pada tahun yang ketiga. Kalau kita nak tahu nilai dia pada tahun yang kelima ataupun tahun ke-6, okay, itu adalah book value. Kita boleh kata sebagai dia punya nilai semasa. The formula is original cost minus accumulated depreciation. So cost asal tolak dengan susut nilai yang terkumpul. So kita dapatlah nilai semasa. Okay, again DT, D ni depreciation, T total, DENN, D depreciation, ENN ni annual, ECC accumulated. Okay, any questions so far? So far, okay, madam. So far, okay. Kalau ikut saya punya slide, saya terus discuss the next method. Tapi saya rasa kita pergi tengok example dululah. Okay, let's look at some example of question yang guna straight line method. Kita akan patah balik. Okay, kita cuba tengok ni. June 2019, this question is from part B. Sunny Company buys a bus at RM 150,000. The useful life of the bus is 10 years. Useful life ni macam company bagi warranty lah. Okay? Awak beli bus ni awak boleh guna untuk tempoh 10 tahun. Okay, lepas 10 tahun dijangka bus ni akan rosak lah, dah tak boleh guna dah. Okay, that is the useful life. If the book value at the end of 5 years. Okay, book value tadi nilai semasa. Cost asal dia RM150,000. Kita boleh kata that's the original price. Nilai asal bus tersebut. Dan bus ni dijangka boleh bertahan selama 10 tahun. Nilai dia pada tahun yang kelima adalah RM90,000. Okay. Find the scrap value of the bus. Scrap value ni nilai dia yang terakhir at the end of 10 years. Okay, sebab tadi kan dia kata useful life dia 10 years. So scrap value is the value after 10 years using the straight line method. Okay, first, kena keluarkan dulu semua important information. Of course, we have the cost, C, cost 150,000. Useful life 10 years, so N equal 10. BV5, what is BV5? The book value at the end of 5 years. So we take it as BV5. Book value 5 years is 90,000. And the question wants us to find the scrap value at the end of 10 years. So we want to find as 10. Kita tengok balik formula. Formula untuk straight line method. Total depreciation, cost minus scrap value. Annual depreciation, total depreciation divided by useful life. Accumulated, okay, annual depreciation multiplied by N. And then this is the formula to find book value. Based on the information that we have C, we have N, and we have BV5, okay, book value at the end of 5 years. So we can utilize this information to find the scrap value. Okay, first info. Book value, the formula is cost minus accumulated depreciation. Okay, substitute the book value 90,000. The original cost 150,000, and from there we get the accumulated depreciation equal 60,000. Okay, 60,000 ni accumulated depreciation after
after 5 years. Sebab kita ambil dia daripada BV5. So, formula for accumulated depreciation equal annual depreciation multiplied by N. N kita adalah 5. Kenapa 5? Sebab 60,000 ni tadi kita dapat daripada book value at the end of 5 years. So, accumulated depreciation 60,000. 5 years. From here we get the annual depreciation. So, depreciation untuk setahun adalah 12,000. And then, formula to find annual depreciation equal cost minus scrap value over useful life. Annual depreciation kita ambil daripada sini 12,000. Cost 150,000 over, kenapa kat sini kita ambil 10? Sebab sekarang kita kira scrap value. Okay, scrap value ni adalah scrap value selepas tahun yang ke-10. Sebab tu sini 10. So from here we get scrap value equal RM30,000. Dia kiranya kita macam patah balik lah. Tadi formula asal kita start dari sini kan. Kita start daripada total depreciation and then cari annual depreciation. Daripada annual depreciation we can find accumulated depreciation. From accumulated depreciation we can find the book value. Tapi soalan ni dia terbalik kan. Dia bagi awak book value. Daripada book value tu awak kena cari scrap value. So, can you understand this example? The first example for straight line method. Yeah, I think for now it's quite understandable. Alright, thank you. Let's try to look at another example yang guna straight line method. Alright, let's look at this one. December 2018, Part B, a factory purchased a machine at RM50,000. Awak rasa 50,000 tu akan jadi apa nanti? Cost. Okay, very good. The useful life of the machine is 12 years with a scrap value of 9,000 ringgit. Find the book value after 6 years using the straight line method. Okay. Sekilang ni beli mesin harga asal RM50,000 dan dijangka useful life dia, maknanya jangka hayat dia, jangka hayat mesin ni adalah 12 tahun. Dan after 12 tahun nilai dia cuma tinggal 9,000. Okay, scrap value tu nilai selepas habis dia punya jangka hayat dia lah. We find the book value, nilai semasa mesin tersebut selepas 6 tahun. Okay, using the straight line method. First, kita mesti keluarkan all the important information. Okay, saya selalu in all my example yang kita discuss, apa-apa topik pun, selepas tengok soalan, kita selalu keluarkan dulu apa maklumat yang kita ada kan. And then from there, we can decide which formula that we can use. Okay, so we have here 50,000, the cost. And then 12 years. 12 years to N lah. Scrap value 6,000. Okay, so S12 equal 9,000. We want to find book value at the end of 6 years. So BV6. Okay, from the information, we can find the annual depreciation. Okay, annual depreciation cost minus scrap value divided by useful life. Cost 50,000. Scrap value 9,000, useful life dia 12 years. So annual depreciation is this RM3416.97. Oleh kerana kita guna straight line method dia assume setiap tahun aset tersebut akan susut nilai dengan jumlah yang sama. So setiap tahun nilai dia akan susut sebanyak 3416.67. Kita nak tahu nilai dia after 6 tahun. So kalau fikir logik pun kita dah boleh kira dah dengan senang. Nilai asal RM50,000. Setahun susut 3416.67. So apa nilai dia lepas 6 tahun? Setahun ini, so 6 tahun darab dengan 6. Dari sini kita dapat accumulated depreciation. Nilai semasa. Salah ni. Bukan BV9, BV6. Typo. Sekejap saya betulkan.
Okay, DV6. Okay, book value at the end of 6 years. Original cost minus the accumulated depreciation. So we get 29,500. So selepas 6 tahun, daripada nilai asal dia 50,000, setiap tahun tu dia depreciate 741667. Lepas 6 tahun depreciate sebanyak 20,500. So nilai semasa yang tinggal hanyalah 29,500. So let's say lah, katalah kilang ni, the owner of the factory want to sell the machine, dia nak jual machine tu. Harga yang dia boleh jual adalah selepas 6 tahun. Kalau kilang tersebut nak jual mesin tersebut selepas 6 tahun, nilai semasa mesin tersebut adalah RM29,500. How about this example? Is this example okay? Okay, madam. Okay, madam. Alright. Kita tengok lagi. Okay, one more. June 2018, this one is from part E. An S company bought an excavator for RM72,000. The useful life of the excavator is 8 years. If the book value of the excavator at the end of 4 years is 42,000, find its scrap value at the end of 8 years using the straight line method. So dia beli mesin jugalah ni kan. Harga asalnya 72,000. So this is the cost. Useful life. So jangka hayat for this excavator is 8 years. Jangka hayat dia 8 tahun. Selepas 4 tahun, okay, at the end of 4 years, book value 42,000. Maknanya nilai semasa lah. Lepas 4 tahun, nilai dia tinggal 42,000 daripada 72,000 tadi. So find its scrap value, okay, nilai dia at the end of 8 years. So kita nak cari S. Take out all the information. We have cost 72,000, useful life N equal 8 years. Book value at the end of 4 years, 42,000, and we want to find S. So based on the information that we have, we can use formula to find book value. Okay, book value equal cost minus accumulated depreciation. Book value at the end of 4 years is 42,000, original cost 72,000. From here, we can get the accumulated depreciation RM30,000. Okay, accumulated depreciation ni, untuk berapa tahun kat sini? 4. Untuk 4 tahun. Okay. Ini nilai yang dah susut selepas 4 tahun. Kenapa? Sebab kita ambil daripada DV4. Okay, and then use accumulated depreciation formula equal annual depreciation multiplied by N. So accumulated depreciation 30,000. Kat sini yang takutnya selalunya pelajar tersilap. Okay, sebab N nanti dia ambil 8. Tapi kat sini tak ada ambil 8 sebab kita punya accumulated depreciation ni hanya untuk 4 tahun. So N sini adalah 4 kerana 30,000 is the accumulated depreciation after 4 years. So from here we can get the annual depreciation 7,500. So from this formula, we can find as substitute the annual depreciation, substitute the cost, substitute useful life. Okay, kat sini guna 8 lah. Sebab kat sini ada scrap value. Scrap value adalah value at the end of 8 years. So bila ada scrap value, kena guna 8. Scrap value, 8 years. And finally, we get scrap value equal RM12,000. Okay. Macam mana example ni? Ada soalan? Tak ada lah tu kan? Okay. Now, let's look at the second method. Second method of depreciation. Okay. The first method is straight line method. The second method is declining balance method, aka reducing balance method. Okay, sometimes question will refer to the method as declining balance method or sometimes
reducing balance method. Benda ni sama lah, takut nanti kan kalau kita use declining balance term, keluar reducing, awak kata awak tak belajar pula. Okay? Different term but same meaning. Okay. Declining balance method. Formula to find book value. BVN equal C multiplied by 1 minus R power N. Okay, this is the formula to find book value by using declining balance method. BV is the book value. N, number of years. C is the cost, original cost. R, constant rate of depreciation. Oh, tu je lah, tu sampai R. Okay, BV ni book value. N ni tahun. C, cost, original cost ataupun the original price of the asset. R, constant rate of depreciation. Okay, the second formula is to find the annual depreciation rate. Kalau dalam straight line method tadi, dia ada annual depreciation sebab dia assume setiap tahun akan depreciate dengan nilai yang sama. So kalau 1,000, setiap tahun 1,000. Kalau 2,000, setiap tahun 2,000. Sebab tu dia tak ada rate. Tapi dalam declining balance method, dia anggap depreciate tu mengikut kadar dengan persen. Okay. Sebab tu kita kena ada rate dia, annual depreciation rate. Formula R equal 1 minus N root of S over C. So R is the, bukan R besar, R kecil. Kena betulkan terus ni. Okay, R, constant rate of depreciation. So value of R is in percentage. S, scrap or salvage value. Okay, ni pun sama. Saya lupa nak mention tadi. Different term. Kadang-kadang soalan guna term salvage value. Kadang-kadang guna scrap value. Tapi nilai maksud yang sama. C is the original cost or the original price of the asset. N is the number of years involved. Okay, tengok sekali lagi formula book value. BV N equals C 1 minus R power N. Annual depreciation rate R equal 1 minus N root of S over C. Tapi both of these formula will be provided for your test and final exam. December 2019, question from part A. The cost of a new machine is 65,000 ringgit. Calculate the rate of depreciation using the reducing balance method if the book value of the machine at the end of second year is RM 41,600 ringgit. Kita keluarkan maklumat dulu. 65,000 is obviously the cost. And then we have book value at the end of second year. So itu adalah BV2. Book value at the end of second year 41,600. We want to find the rate of depreciation. So kita nak cari R. Okay, by using this formula book value BV2. Okay, sebab kita ada maklumat ni, kita ada book value at the end of second year. Substitute cost 65,000. 1 minus R. R ni kita nak carilah sebab kita nak calculate the rate of depreciation. R is the value that we want to find. Power 2. Kenapa power 2? Sebab ini book value at the end of second year. Equal 41,600. Okay, ini nilai dia lah. Okay, move 65,000 dulu to the other side, jadi bahagi. 41,600 bagi 65,000 dapat 0.64. Kuasa 2 pindah ke kanan jadi punca kuasa 2. Punca kuasa 2 dapat 0.8. Pindahkan 1 jadi tolak. Okay, sebab ada minus dua-dua, akhirnya positif. R equal 0.2 and remember because R is rate, kadar is always in percentage. So 0.2 multiplied by 100, final answer R equal to 20%.
Any question? No, it's fine. No, madam. Alright. So, paling mudah. Penting, soal itulah sangat penting. Step yang pertama, kita baca soalan, faham dan keluarkan dulu maklumat. Okay, daripada maklumat tu kita decide lah formula mana, method mana. Okay, macam ni dah obvious kata reducing balance method. So, kita guna formula for reducing balance method. Ni nanti dulu. Kita tengok soalan lain dulu. Okay. June 2019, this one is from part A. Radin bought a car that cost Rm 120,000. The useful life of the car is 8 years. If the salvage value of the car is Rm 50,000, find the book value of the car after 4 years using the declining balance method. Radin beli kereta, harga kereta dia 120,000. Useful life dia 8 tahun. So dijangka kereta tu akan conditionnya baik semua dalam masa 8 tahun lah. Dia punya jangka hayat. Jangka hayat kereta tu 8 tahun. So after 8 tahun, daripada nilai dia 120,000 tadi, nilai dia hanya akan tinggal 50,000. Find the book value, nilai semasa kereta tersebut selepas 4 tahun. Bila declining balance method. Information. We have cost, original cost 120,000, original cost or the original price of the car, salvage value of the car 50,000, useful life n equal to 8, and we want to find book value at the end of 4 years. So from here, let's find the R dulu, depreciation rate, kadar susut nilai, the formula, and then substitute S 50,000, C 120,000, and 8. Kita guna calculator. You get 0.1037. Kat sini tak payah darab 100 sebab bukan ini yang kita cari. I mean, this is not the final answer. Ini bukan final answer, kita tak perlulah bagi jawapan tu dalam percentage. Jawapan akhir kita ni, kita nak cari book value kan. So, kita kira book value dulu. By using this formula, substitute cost, substitute R that we get from the previous calculation. Okay, N jangan tertukar. Okay, sekali lagi. N. Berhati-hati masa nak substitute N. Dekat sini, saya ulang sekali lagi. Kat sini kenapa kita guna 8? Nampak tak? Kat sini ada scrap value. Scrap value at the end of 8 years. Sebab tu sini guna 8. Tapi kat sini kita cari book value at the end of 4 years. So, N kita guna 4. So, from there, we get the final answer Rn 77445.26. So, harga asal kereta tu 120,000. Selepas 4 tahun, nilai dia hanyalah 77445.26. So, kalau Radin nak jual kereta dia masa tu, inilah harga yang dia boleh dapat. Okay, this example. This example, okay. Okay, betul. Proceed. Ni dah tadi, soalan. Okay, December 2018, this one is from part A. Jojo Enterprise bought a furniture at Rm 38,000 which has an expected life of 16 years. If the service value is 4,000 ringgit, find the book value of the furniture after 6 years by using the declining balance method. Kita berapa ribu apa? Okay, cost. 16? N. Tak ribu? S. S. Ni kita nak cari apa? Book value. Book value. At the end of 6 years. Salah lagi. Saya ni. Typo. Saya nak betulkan. Saya buat benda ni malam-malam ke? Banyak sangat salah ni. Sorry Saya betulkan terus. Leave it alone. Okay. So 38,000 is our cost. Useful life dia 16 years.
scrap value 4,000. We want to find book value of the furniture after 6 years. So BV6. First, find the depreciation rate. We have scrap value, we have cost. Okay, again, N. Kita ambil 16 sebab kat sini ada scrap value. N16. Nak cari BV6. Substitute cost, substitute R. Macam yang dah dikira sebelum tu. Okay, kat sini M kita 6. Sebab kita kira book value at the end of 6 years. So, final answer RM 16330.61. Kalau yang awak cari adalah rate, awak kena bagi jawapan akhir ni dalam percentage. Tapi oleh kerana yang kita cari sekarang ni adalah book value, jawapan akhir kita dalam RM. Ni dah. Okay. June 2018, Part B, Raju bought a lorry at RM 250,000. It is estimated to last for 10 years and with the scrap value of RM 165,000. Find the book value of the lorry after 5 years by using the declining balance method. Raju beli lorry, harganya RM250,000 dan jangka hayatnya adalah 10 tahun. So after 10 tahun, nilainya adalah RM165,000. Kita nak cari book value after 5 years. Okay, using declining balance method. So nak tahu, kalau lah lepas 5 tahun tu Raju nak jual lori dia contohnya, kita nak tahu apa nilai lori tersebut selepas tahun yang ke-5. Okay, take out all the important information. We have C, we have N, we have S, and we want to find BV5. Okay. For declining balance method, kita memang kena ada R. So first find R. Substitute S, substitute C. Oleh kerana ada S, kita ambil N dia adalah 10. From there, we get R equal 0.0407. Saya ambil, kalaulah dia punya decimal tu panjang, saya ambil at least 4 decimal places. Okay, find book value after 5 years by using this formula. Substitute cost, substitute R, substitute N, 5 years. So this is the final answer. Selepas 5 tahun daripada original value dia 250,000 tinggal 203,100.08. I think declining balance is a bit easy lah kot kan. Sebab dua benda je. Kita kena ada kita kena ada R, depreciation rate, and then kita cari book value. Another question, this one is from January 2018 from Part E. A car costing RM98,000 depreciates at a rate of R%. Akhirnya R, kita tak ada R. Its scrap value at the end of 7 years is RM20,000. Using the reducing balance method, find R and the accumulated depreciation at the end of 6 years. Okay, soalan ni lain sikit. Soalan tadi semua lebih kurang je. Maklumat pertama, cost 98,000. And then N, 7 years. S, scrap value 20,000. We want to find R and the accumulated depreciation after 6 years. So these are all the information from the question. Number 1, of course, we want to find the depreciation rate by using this formula. Substitute scrap value, substitute cost, substitute the useful life, 7. And R is 20.31%. Okay, nampak tak? Tadi, previous example, R tu saya tak darabkan dengan 100. Saya tak jadikan dia percentage. Sebab kita tak cari benda tu. Okay, that is only part. Jalan kerja. Tetapi dekat one of the thing yang jawapan akhir. Sebab tu lah kat sini kita darabkan 100.
kita bagi R dalam bentuk percentage. This is the proper way lah untuk jawab. Tak adalah nak kata 0.23 ni salah. Tak adalah salah. Tapi jawapan tu rate, kita bagi dia dalam percentage. Kalau jawapan tu dalam bentuk nilai, kita letaklah RM. Sebab kita kat Malaysia. Kita letak jawapan tu dalam bentuk RM. Kalau lah jawapan tu dia suruh cari masa, kita letaklah dalam years. Tulislah 7 years. Jangan letak T equal 7 sahaja. Tak salah. Tapi kalau yang paling sempurna jawapan awak, T equal 7 years. Macam tu. Okay, kita dah ada R. Cari book value. Sebab book value ni adalah nilai semasa. So book value at the end of 6 years. Substitute the cost, substitute the depreciation rate, and N equal to 6. Sebab dia book value at the end of 6 years. So ini nilai semasa selepas 6 tahun. So, soalannya, macam mana nak cari accumulated depreciation dia? Ini depreciation rate betul. Kat sini saya cari nilai semasa. Nilai semasa kereta tu selepas 6 tahun. Macam mana nak dapat accumulated depreciation? Anyone? Cost minus book value. Bagus. Macam tu je. Pandai. So, accumulated depreciation dia adalah original cost minus book value. Ini nilai asal kan? Nilai asal kereta tersebut. Lepas 6 tahun nilai semasa. So, kita nak tahu. Lepas 6 tahun ni berapa banyak yang dia dah susut nilai dia. So, total susut nilai dia. Nilai asal tolak dengan nilai semasa. So, accumulated depreciation is RM72901.43. Thank you very much. Siapa yang jawab tadi tu? January 2018, this one is from part B. The book value for an asset at the end of the second year and the third year were RM16,000 and RM12,000 respectively. Using declining balance method, calculate the rate of depreciation. Okay, this one pun a little bit different. We have two information. We have BV2 and BV3. The question asks us to find R. Dah keluarkan maklumat. Gunalah maklumat yang kita ada. Kita ada book value. Therefore, we must use the book value formula. Use BV2 first. So, this is the formula to calculate book value. And then we substitute book value 2, 16,000. Kita tak tahu C, kita tak tahu R. Tapi N kita tahu N2 sebab book value at the end of second year. The second information that we have is ni, BV3. So now we use that one pula. Formula to calculate book value. Substitute nilai book value at the end of 3 years. C kita tak tahu, R kita tak tahu, N kita substitute 3. Sebab ini book value at the end of third year. Okay. Okay. From this, saya pindahkan, kita tinggalkan C, pindahkan yang lain ke sebelah sana. Sebab apa? Kat sini nanti kita boleh buat simultaneous equation. So, kalau C sama dengan ni, C pun sama dengan ni, and then ini kira C sama dengan C kan? Kita buatlah persamaan. Kita buat persamaan serentak. Ini buat persamaan serentak. Lepas tu ni pindah sana. Ni pindah sini. 12,000 divided by 16,000 we get 0.75. Okay, kat sini. Ingat tak index? Index, kalau power bahagi jadi tolak kan? Kat atas ni power 3, bawah ni power 2. 3 tolak 2, 1. So yang tinggal 1 lah. Tinggal 1 saja, 1 tolak R. Awak potong-potong lah. Senang kita potong-potong. Kalau macam atas ni X kuasa 3, bawah X kuasa 2. Berapa X yang tinggal? 1X kan? Ini sama juga. Bayangkan ini X kuasa 3 over X kuasa 2. So yang tinggal adalah X sahaja. Okay. 1 minus R equals 0.75.
Pindahkan 1, kita dapat 0.25. Oleh kerana kita cari rate of depreciation, kita multiply by 100 and give your final answer in percentage. So R equal to 25,000. Kat sini ada apa-apa nak tanya? No. Yes, no. No. No question? Proceed. Oh, ni try. Okay, try ni saya nak awak lah cuba. 2 soalan saya bagi untuk awak cuba. March 2017, part A. March 2017, part B. Nanti awak cuba Satu straight line method, satu declining balance method. Okey, bagi cara tinggalkan satu soalan, kita patah balik pada soalan tersebut. Okay, this one. This one is December 2019, part B. Ahmad wants to sell his car that has been used for 9 years. The car was bought for Rm 155,000. The scrap value after 15 years is estimated to be Rm 29,500. Two second-hand dealers, A and B, offered to buy his car. Dealer A used reducing balance method, while dealer B used the straight line method to calculate the depreciation. Find the book value at the end of 9th year for both dealers. Hence, state which dealer should Ahmad choose. Ahmad nak jual kereta dia yang dia dah guna 9 tahun. Dia tak tahulah dia nak jual dekat dealer A atau dealer B. So, dealer A guna reducing balance method untuk tentukan nilai semasa kereta tersebut. Tapi dealer B guna straight line method untuk tentukan nilai semasa kereta tersebut. So, soalannya sekarang, dealer mana yang Ahmad kena pilih? Ahmad boleh pilih. Ahmad patut jual kereta dia pada dealer A yang guna reducing balance, atau Ahmad patut jual kereta dia pada dealer B yang guna straight line method. Kita keluarkan maklumat dulu. Okay, we have the original cost, 155,000. Okay. Dia punya scrap value after 15 years. Scrap value after 15 years, so S15, 29,500. Kenapa BB9? Sebab sekarang ni tahun yang ke-9 kan? Ahmad nak jual kereta dia that has been used for 9 years. So kita nak cari book value pada tahun yang ke-9 tapi nak guna dua method. Kita kena guna reducing balance method dan kita kena guna straight line method. Okay, dealer A. Kita buat dealer A dulu yang guna reducing balance method. So first, reducing balance ataupun declining balance mesti ada dia punya depreciation rate. So kita cari rate dulu. Substitute S, substitute C, N kita 15. Okay, sebab ada S, ada scrap value, ambil 15 tahun. From there we get R equal 0.1047. And then we can find the book value after 9 years. Okay, substitute cost, substitute R, N9. Okay, jangan letak N15. Sebab sekarang kita cari nilai semasa pada tahun yang ke-9. So by using reducing balance method, nilai semasa kereta tersebut dibagi adalah 57286.06. Okay. Bila A punya calculation ni boleh faham kan? Boleh. Alright. Next, kita nak kira untuk dealer B. Kita nak kira dululah. Kalau straight line method ni, kita nak tahu setahun dia akan depreciate berapa banyak. Sebab straight line method kata dia ambil rata, sama rata kan, setiap tahun depreciate dengan nilai yang sama. So, carilah annual depreciation. Cost minus scrap value over useful life, we get 8366.67. So, straight line method kata, setiap tahun kereta Ahmad ni akan menyusut nilai dia sebanyak RM8,366.67 setiap tahun. Sekarang dah berapa tahun? Sekarang dah 9 tahun. So, kita cari accumulated depreciation. Annual depreciation tadi multiply by
N sekarang 9. Jangan darab dengan 15. Sebab kita nak tahu jumlah terkumpul susut nilai tu selepas 9 tahun. So kita dapatlah ni. Lepas 9 tahun, ini jumlah susut nilai kereta Ahmad. Cari nilai semasa. Nilai semasa kereta Ahmad, book value at the end of 9 years. The original cost minus the accumulated depreciation. So the the book value of Ahmad's car after 9 years is 79699.97. Okay. Sekarang Ahmad dah buat kajian lah. Antara bila A, bila B. Bila A yang guna reducing balance method, bila B yang guna straight line method. So Ahmad nak jual kereta dia. Siapa yang patut Ahmad pilih? B. Dealer B. Which dealer should Ahmad choose? B. Pak Izzah kata B. Kenapa Pak Izzah? Tak nak cakap dah. Sebab dia beli dengan harga yang lebih mahal. Kan? Kalau jual kat dealer B akan jual dengan harga lebih mahal. Everyone agree ke on that statement? Semua setuju ke? Ahmad patut pilih dealer B. Setuju. Setuju. Do you think that's right? Do you really think that's right? Betul lah kan? Ahmad should choose dealer B. Sebab dealer B kata nilai semasa kereta tersebut ni dekat 80,000 kan? Tapi dealer A cakap nilai semasa kereta tersebut cuma 57. So Ahmad jual lah dekat dealer B. Dapatlah dia 80,000. And that's all for this chapter. Itu saja. Kita dah discuss lah semua example. Cuma example yang ada kat sini lah. So I leave you with two questions. From March 2017, saya dah letak jawapan sekali. From part A and part B. Okay, boleh cubalah. Mana-mana yang typo dekat nota tu tadi, saya minta maaf. Awak tolong betulkannya. Itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya tak? Ada apa-apa soalan nak tanya tak? No, madam. Tu Asjad. Saya tahu tu Asjad. Awak kan Asjad? Yes. Suara awak sangat unik. Okay. Kalau tak ada soalan, I think a congratulations is in order. I would like to congratulate everyone for finally berjaya menghabiskan syllabus business mathematics. Saya tak tahu lah, mungkin subjek lain lagi banyak yang dah habis syllabus. Ada ke yang dah habis? Ada. Oh. Saya lambat lah. Tapi tak apa. Baguslah kita habis sekarang. So you have more time untuk buat revision. Especially for final exam. Okay? Macam saya kata tadi, you still have one more chance. Test 2, do it well so that you get very good marks. Itu boleh bagi markah untuk carry mark awak. And then, buat revision lah untuk final assessment. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Stay safe. Jaga diri baik-baik musim-musim hujan ni. Jangan main hujan. Jangan demam. Okay, awak dah nak exam. Terima kasih. Bye-bye. Thank you, madam. 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 Thank you, madam.